close their business unless they're given another alternative to generate revenue. So the county government of Kakamega, in partnership with the police officers here, are now enforcing the new rules and orders that were put in place a few days ago by the Ministry of Health, so that to be able to control the spread of COVID-19 in 13 counties, cutting across Nyanza, Western and parts of Rift Valley. In Rift Valley, that is Bomet and Kericho. Here in entire Western region, all the counties were called on to implement these new measures, including the closure of all open-air market. And that's why the county government, the enforcement officers, together with the police officers today, have forced all the people here running their businesses in open-air markets to shut down all their businesses, close and go home until the 30 days notice ends, and that's when we'll be able to know if the new rules will continue being in place or not. Most of the business people have been a little bit resistant. That's why forcing the police to be able to use tear gas canisters, maybe to make sure that they are dispersed, and also they're able to close their businesses, because this has not been an easy way to tell them to go back home. This is where they get their daily bread. This is where they feed their children. This is where they also get the money that they can be able to pay school fees, because most of them are saying they have Form 1 students who are going to join Form 1 in a few days, that is on 27th of next month, and they're saying if the government is forcing them out of all open-air market, where will they be able to get their daily bread and even money to continue with their lives? So we spoke to some of them, and this is what they had to say. Mimi ni mfanyabiashara wa manguo. Kusema ukweli tunafunga sababu ya corona. Corona imezidi Kakamega, hata ukisikia vile watu wanakufa, ndio sababu tunafunga mara moja, kutokana yani tunafuata law ya serikali. Afadhali kidogo tupunguze corona ili tupate kuishi. Tumesikia uchungu sana sisi wafanyabiashara. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni wazazi. Watoto wetu wameamkia shuleni mapema sana. Mtoto wa nursery ako hapa Kakamega Primary, mwingine ako hapa Bondeni, na yuko ndani ya soko. Tia gas ndio zinalia. Hao watoto watatembea namna gani? Kwa nini gavana anatufanyia hivi? Afunge shule, tujue ni kubaya, tukane watoto kwa manyumba, tusikuje sokoni. Hatuwezi toroka watoto wetu tao, tunaenda kwa manyumba. Tunaenda kufa na watoto wetu hata kama ni nini. Tia gas kuja, watoto wataka shule ndio tuende wote. La sivyo, pikipiki zinaenda, nani atabeba watoto? Hoteli zinafungwa, watakula wapi lunch? Hao wanakula mshahara, watu wakikaa kwa nyumba mwezi wanakula mshahara. Enough is enough. Pesa za corona zilikuja tu kuiona. Hata hizi masks tunanunua kila siku sio zao. Tulinunua. Mbona anatusumbua kila wakati? Saa hii tunaambiwa tuende kwa nyumba. Niwache mtoto wangu niende kwa nyumba. Waacha kuja niua, lakini siwachi mtoto. Magoa amesema mtoto hawezi kaa shuleni kama hajamaliza fee. Gavana Oparanya anasema mtu asipatikane sokoni, corona yuko. Tunacheza wapi? Magoa anakaa wapi? Oparanya anakaa wapi? Kama tujakuja sokoni, tutalipa pesa ya magoa? Kwani watu wasisome? Na kama nataka kufunga shule kisiri, wafunge tu. Hakuna haja kuchezea wazazi kila wakati. Tumechoka. Loan tumechukua saa hii jioni, nitakana kuwa tunapeana hizo maloni za watu. Tunalipanga kila siku. Tukisharudi kwa manyumba, wakuja tubebee vitu. Tunaenda wapi? Hata mimi unipe bwana. Wangetuambia mtu akuwe na mask, mtu akuwe na maji, akipatikana kama ana ashikwe. Sio kutufukuza sokoni. But the county government of Kakamega and the police have said they will not relent. They will continue implementing these new measures that have been put in place by the government to be able to control the spread of COVID-19 in those 13 Lake region counties cutting across Nyanza, Western and part of Rift Valley. We'll be following up to see if indeed business people will be able to agree with that decision. Will they be able to continue closing up their businesses and staying at home for the next 30 days, and then to wait and see if the government will be able to lift the new rules, or apart from that, if the curfew and also the new orders will continue being in place after the 30 days that has ended. And this is very, very important also to highlight that also here in Western Nyanza and the other two counties in Rift Valley, curfew begins at 7 p.m. and ends as early as 4 a.m. compared to other places where it begins at around 4 p.m. This is just one of the measures to control this skyrocketing kind of COVID-19 cases here in this Lake region. Thank you, Lusige. And please, to our viewers, please observe the COVID-19 protocol.